Dzień Ziemi, 22 kwietnia, Przemysł Białkowski. Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność być Państwa przewodnikiem podczas naszego eventu, podczas naszego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2024, wyjątkowego, 5. edycji. Proszę Państwa, mówimy o tym, co najważniejsze. Zaprosiliśmy najważniejszych gości, którzy nie tylko mają głos, ale także decydują o tym, co czeka naszą planetę. Może to trochę wzniosłe słowa, ale myślę, że podczas paneli dyskusyjnych Państwo usłyszą, że nie tylko słowa, ale też konkrety, też czyny. Zaczynamy, proszę Państwa, przed nami 3 sceny, 2 dni wyjątkowego wydarzenia w 2 formułach. Z jednej strony stacjonarnie, po raz pierwszy w wyjątkowych budynkach Warsaw Tower, Warsaw Place, najwyższym budynku w Unii Europejskiej, ale także jesteśmy online, jesteśmy na transmisjach internetowych wśród naszych partnerów i na stronie organizatora. To skoro o organizatorach są ze mną Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste, Powietrze i Artur Beck, prezes Fundacji, organizatorzy Czystu Klimatycznego TOGETAIR. Agata, bardzo proszę. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Rzeczywiście w nowym miejscu, w najwyższym budynku Unii Europejskiej i ta 5. edycja też będzie wyjątkowa, ponieważ mamy równo 2 dekady naszej obecności w Unii Europejskiej, dlatego zaczniemy przemówieniem przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metzoli, ponieważ chcemy uhonorować naszą obecność w Unii Europejskiej. Za chwilę będą eurowybory i za chwilę zmieni się pewnie wiele, jeśli chodzi o naszą politykę klimatyczną, dlatego z jednej strony chcemy promować to, co w Polsce należy dla klimatu i czystego powietrza zrobić, ale uwzględniając polską i europejską politykę klimatyczną. Mamy też przyjemność gościć Was, dziennikarzy, i dziękujemy Was, że tak szeroko streamujecie nasze wydarzenie. Przypomnę, że Polsat News, Interia, Zielona Interia, Biznes Interia, Wirtualna Polska, Money.pl, ale też i wszystkie portale Polska Press, a jest ich całkiem sporo, nas streamują, ale też i Radio Z, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Także Rzeczpospolita i Energetyka24 oraz wszystkie branżowe portale związane z ekologią i energetyką. Robimy absolutny rekord świata, jeśli chodzi o streaming wydarzenia. Także dziękujemy dziennikarzom, którzy są tutaj z nami. Dziękujemy również patronatom ministerstw, Sejmu, Senatu, wszystkim marszałkom województwa, przede wszystkim Ministerstwu Klimatu i Środowiska oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I cieszymy się, że jak zawsze jest z nami 5 czołowych uczelni. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, wtedy kiedy Polska będzie miała prezydencję w Unii Europejskiej, pokażemy też szerzej, nie tylko w Warszawie, ale także w Brukseli, jak wygląda polska droga do neutralności klimatycznej. Wydarzenie jest pod patronatem Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, ale to, co chcemy Wam powiedzieć, to to, że TOGETAIR jest dostępny bezkosztowo, więc jeżeli dzisiaj Was jeszcze nie ma z nami tutaj w Warsaw, to jak najbardziej możecie się zarejestrować na togetair.eu i przyjść do nas na Warsaw dzisiaj i jutro. I ostatni mały produkt placement, osobiście ode mnie od serca. Dzisiaj jest wyjątkowa możliwość przez 2 dni, żeby przetestować elektryka na żywo, więc jeżeli są tutaj chętne osoby, można się zgłosić ze stoiska Cichy Zasada i różnymi markami, różnymi modelami samochodów sprawdzić, czy rzeczywiście te nasze elektryczne auta są tylko nowinką technologiczną, czy można się z nimi swobodnie poruszać po Warszawie. Zapraszamy. Można się też poruszać na 49. piętro i na dół. Zapewniamy fantastyczny widok i też dosyć szybką podróż. Bardzo dziękuję za ten wstęp. Agata Śmieja i Artur Beck, organizatorzy TOGETAIR 2024. Usłyszeliśmy, proszę Państwa, że jest patronat Parlamentu Europejskiego, no więc pora posłuchać zapowiedzi wstępu od przewodniczącej Parlamentu Roberty Metzoli. This year marks 20 years of Poland in the European Union. It is an important moment for Europe and for us all. On the 1st of May 2004, 10 countries, including Poland and my home country, became members of the European Union, marking the end of a long process that reunited Europe after decades of an Iron Curtain divide. Today, Poland stands as a strong pillar for Europe, with Poles among the most supportive of the European Union. Yet we face new challenges, particularly with the war on Poland's eastern border. That is why the European Parliament and its members are urging Europeans to vote in the European elections in June. Free elections are the cornerstone of European democracy, but too many take them for granted. Over the past 5 years, the European Union has delivered in an unprecedented way.
We have come together in defense of our values and our way of life. We have done this in solidarity. We have procured vaccines for all European Union citizens, and today, on health, in fact, European citizens want even more Europe. We have been firm in our support to Ukraine. We are bringing our neighbours closer to us, bolstering our collective security, because we know that we are stronger, safer, and get more when we are together. Our new European climate laws will mean cleaner air, healthier rivers and seas. They will make us the first carbon-neutral continent by 2050. Our groundbreaking new rules on AI and on digital services will accompany the digital transition to bring new opportunities, increase our competitiveness, and bring economic growth. We have put more cracks in the glass ceiling with the Women on Boards Directive, and we will not stop here. None of this was easy, but that makes our successes all the more important. We have proven that Europe can deliver on the issues that matter to Europeans and issues that cannot be solved by any one country alone. That is not to say that the European Union is perfect. Indeed, I share many of the frustrations with some of its processes. But I believe that Europe can do even more if we continue to act together. Because in a world where war is no longer unthinkable and fewer people live in a democracy than outside of one, our Europe has become a superpower of rights, freedoms, and prosperity. At the last European elections, just over 45% of Polish citizens went to the ballot box. I hope this time even more Polish people will make their voice heard. There is a lot at stake. After the election, there will be 720 MEPs coming to Brussels, 53 from Poland. Who those people are and what they stand for is in your hands. They will shape policies and adopt legislation that affect all of Poland and Europe. It is up to you to choose, to vote on the 9th of June 2024. Do not take Europe for granted. Thank you. Roberta Metsola, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego z przesłaniem do uczestników Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. A już teraz, proszę Państwa, posłuchajmy Marka Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Hello and happy Earth Day. Thank you for gathering to discuss the challenge of climate change and the ways we can work together to build a sustainable, better future for all. And thank you to the organizers of TOGETAIR International Climate Summit for your leadership. Addressing the threats posed to our world by climate change will require unprecedented cooperation from the global level down to the community-centered sustainability initiatives and individual decision-making. Human activity has a profound impact on our environment and is already evident in our daily lives, giving all of us a sense of the enormous disruption to our planet and our well-being if we fail to act. We know the statistics. Europe's Copernicus scientists confirmed that just last month was warmer than any previous March in the data record. That's 10 months in a row, 10 months of record-breaking global surface temperature averages and counting. All 8 of the hottest years since record-keeping began have occurred within the last decade. The results of this are catastrophic. Unpredictable floods, fires, stronger storms threaten our safety and prosperity. The impact to local communities can be devastating and rebuilding difficult, expensive, and disruptive. We also know the solution: to act quickly to reduce greenhouse gas emissions into our atmosphere. When we think about reducing emissions, one obvious source is electricity generation. Transitioning from fossil fuels to clean energy, including nuclear and renewable energy, is not only a response to climate challenges, but also an investment in a better future. That's why the United States is so committed to cooperating with countries around the world, including Poland, in this area. Westinghouse and Bechtel, 2 of our leading companies, will bring nuclear power to Poland by building 3 AP1000 nuclear reactors in Choczewo. And they would bring cost-saving economies of scale if they are selected to build 3 more once Poland identifies a second site. I am grateful the United States can do this work with wonderful partners like who we have here in Poland, including Minister Hennig Kroska and her team. Investing in clean energy can be both a down payment on a cleaner, more sustainable future and a driver of economic growth. One example, the International Energy Agency reported that in 2023, total CO2 emissions
from energy combustion in the United States declined by 4.1%, while the economy grew by 2.5%. The old claim that taking action to cut out greenhouse gas emissions will harm economic growth has been proven wrong time and again. The energy transition opens up new opportunities, both technological and economic. We support Poland in its pursuit of clean, safe, and affordable nuclear power, and in developing renewable energy sources like onshore wind. We also believe that these changes must be implemented in a way that is sustainable, ensuring that we are not doing more environmental harm than good, and that includes local communities. But if we want to see local action, governments need to set the tone, establishing clear goals and outlining the direction and pace of change. At the global level, we've seen progress on issues from specifying transitioning away from fossil fuels as an essential step to meeting our shared climate goals, to ramping up efforts to fund resilience and adaptation. We've also seen progress on taking real meaningful steps to define and tackle methane emissions, a greenhouse gas that is 80 times more powerful than CO2 over a 20-year period. Poland should join these efforts. The next decade is decisive in the fight against climate change. To successfully realize the sustainable future we envision requires communication, inclusion, and constructive diplomacy. It requires a focus not on what divides us, but on those things that bind us together as neighbors and citizens of the world in which the greatest challenges facing us do not respect national borders. Working together, I know we can create a future that is safe, green, and respectful to our planet and to one another. At every level, from the United Nations to your local community, we need your ideas, your passion, your dedication, and your commitment to building that future. By participating today, you are showing that you care. Thank you for your partnership. Together, we can win the fight against climate change and build a sustainable future for our children and our grandchildren. Dziękujemy. Słyszeliśmy o amerykańskim zaangażowaniu. Perspektywa Marka Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych. Była mowa o wyznaczaniu jasnych celów. No to teraz o tych jasnych celach, ale z perspektywy europejskiej. Za moment przed nami panel inauguracyjny Gotowi na 55. Przyszłość polskiej gospodarki i globalnych rynków. Redukcja CO2 i neutralność klimatyczna. To za moment. Proszę z nami zostać.